kongsi pengalaman doktor sepanjang sebagai apa pengurusi kepada Majlis Pegawai Universiti. Betul betul. Saya pengerusi Majlis Pegawai Dr. Nazaruddin. Saya Okey. baru-baru ni memegang pengerusi jawatan kuasa pengawasan siswa lestari untuk masukkan pelajar-pelajar baru. Okey, jawatan kuasa pengawasan. So kita memang appreciate doktor punya sumbangan kepada BHEPA maupun pihak HDC, dan kita percaya di sini doktor banyak pengalaman dari segi teamwork, delegation, walaupun di peringkat universiti dengan pihak luar, universiti-universiti luar dan semua aktiviti berkenaan dengan pelajar. Okey, tanpa buang masa, saya dengan segala hormatnya mempersila Dr. Pemudacara kita pada pagi ini, Dr. Nur Haidar Muhammad Kaus, untuk menyampaikan taklimat sesi pada pagi ini, sesi training. Komunikasi kita dengan pelajar adalah melalui chatting. Pelajar yang hendak berkomunikasi, nak tanya soalan kepada Dr. Haidar boleh terus masuk ke ruangan chatting. Dan pada akhir taklimat nanti kita akan ada orang layan sikitlah survey form untuk semua peserta. Okey, dengan segala hormatnya saya menyebut Dr. Nur Haidar. Silakan. Okey, terima kasih Cik Sheila Wanis atas sedikit introductions. Saya harap semua boleh dengar saya kat sini. Kalau tak dengar boleh letak kat. Saya harap semua okey lah kot. Okay, thank you so much also to all participants. Saya rasa dah sekarang ni dah lebih daripada berapa ni, 448 dah. Okay, Alhamdulillah. Hopefully more to come. Sorry lah sebab kita duduk dengar beep tu. Okay, untuk pagi ni saya nak sharing lah sedikit berkenaan dengan, saya diberi tajuk oleh pihak HDC, Hebat Development Center, tajuk Teamwork and Effective Delegations. Okay, saya rasa semua orang termasuk saya pun we are still learning, okay, how untuk mendapatkan teamwork yang baik dan juga macam mana nak mendelegasi ataupun how we can have an effective delegations. So sedikit sedikit berkenaan diri saya. Okay, saya di USM dah hampir 7 tahun sehingga 2020. Saya masuk 2013, sekarang berkhidmat di Pusat Pengajian Sains Kimia. Siapa-siapa budak kimia kat sini mungkin kenal saya, siapa-siapa budak Desa Siswa Sarjana juga mungkin kenal saya. Saya berkhidmat di Desa Siswa Sarjana sebagai penggawa dah almost 3 years. Okay, so first degree saya daripada UiTM, okay, dan saya buat master di UiTM juga sebelum sambung PhD di Bristol, UK. Okay, so research interest saya more to green synthesis for environment. Lepas tu saya buat juga nano composite untuk photocatalytic materials yang kita gunakan matahari dan kita boleh rawat air. Okay, dan juga sedikit on the drug delivery lah. So ini macam promo lah kan. Kalau siapa-siapa nak sambung sini mungkin ada final year. Siapa yang nak sambung master, PhD, semua you can contact me lah. Alright, okay. So kita masuk topik kita hari ni. Okay, which is teamwork dulu. Kita tengok. Okay, semua orang pernah dengar lah. I am sure that semua orang pernah dengar this term teamwork, right? Okay, cuma kenapa tak keluar? Okay. These proverbs also, okay, saya rasa semua orang sudah pasti sangat familiar. If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Okay. This proverb, African proverb ni saya rasa dia merangkumkan lah all those teamwork punya parts lah kan. Kalau you cepat, you pergi seorang-seorang. Tapi kalau you nak pergi jauh, you can go together. So bila kita nak go together, it must take
more than one persons involved. Okay, so that's where the teamwork apply. Yes, kalau kita tengok definitions teamwork, okay, a team pada Simon Sinek, a team is not a group of people who work together. Okay, bukan hanya group of people that work together, tapi a team is actually a group of people who trust each other. Okay, so saya rasa semua orang pun setuju, okay, dengan terms daripada Simon Sinek ni. Dia kata a team is actually a group of people who trust each other. Okay, dia bukan saja work together, tapi dia kena trust each other. Alright. Dan for the teamwork ni, dia punya advantages. Kita ada, oh suara-suara saya perlahan sorry macam mana saya nak kuatkan dengar tak? So far dengar tak? Okay. So kita kata a team is a group of people who trust each other. Okay, ada satu saya berminat dekat sini dengan terms ni ataupun dengar tapi perlahan sikit. Slow Saya nak kena dekat dengan speaker kot. Okay, doktor boleh kuat sikit. Saya kena tekan dengan speaker Dengar tapi masih slow. Masih slow. Saya macam mana? Dengar saya jelas ke dengan Dr. Haida yang lebih jelas? Respon sikit peserta. Mana peserta ni respon dengan saya ke dengan Cik Wanis yang lagi jelas? Doktor tak jelas, alamak. Doktor lagi jelas. Cik Sheila lebih jelas. Okay, so now saya dah dekat sikit dengan mic because I'm using directly to my laptop. Most of the comment, my voice is more clear. Oh, yes. Doktor, sedikit lembut, okay. Alright. Okay, doktor. Okay, dia mix lah. Dia depends kot kepada kita punya network ni. Connections. Okay, tak apa. Okay, so now saya start over Kita kata pasal teamwork. Okay, teamwork kalau kita cerita pasal basic teamwork ni kita kata a group of people that work together, right? Tapi daripada Simon Sinek ni saya suka ambil dia punya statement ni whereby a team ni actually is a group of people who trust each other. Okay, so kepercayaan tu lagi penting daripada you can work together, right? And then ada satu lagi statement from Ken Blanchard, none of us is as smart as all of us. So maksudnya bila seorang-seorang maybe you're smart, tapi kalau kita together, kita akan jadi more smarter lah, right? So that's the statements yang saya define. Okay, thank you Leong, Huijian, you dah dengar suara saya? Okay, good. Okay, so that's how I define lah for me. It's my pendapat ataupun saya just nak sharing lah on this day. Okay, about teamwork. Okay. Then, alright. So, bila kita cakap pasal teamwork, okay, that people trust each other tu, okay, work together and trust, okay. So, what is the secrets of effective designs of teamwork, okay? So, kat sini, the collaboration status. Okay, macam mana kita nak get it right? Okay, we must collaborate. That is the secret lah sebenarnya, that keywords. Okay, so apa benda tu? So kita tengok sini, saya ada sikit tips Okay, to make an effective ataupun sebelum kita nak delegate kerja lah, kita kena ada team. Okay, so this is the helpful tips lah. You should build a strong structure. Okay, untuk effective teamwork tu, should build a strong structure. Okay, so macam mana kita nak build a strong structure? Right?
So kita kena bagi clear communications, okay, on the team directions. So that bila you ada clear communications, your team can move faster. Semua orang dah tahu apa yang perlu buat, right? And then the second one, streamline your design workflow. Okay, we have to finding ways to ease the design of handoff, sharing, feedback, or using any collaboration tools. Collaboration tools ni banyak lah. You can Google. Saya tak nak cerita panjang lah. What is the collaboration tools? Ada banyak. Okay, and then the third one, emphasize knowledge sharing, right? So how to emphasize knowledge sharing? Think of it as a way to increase your design team's breadth of knowledge. Maksudnya kalau you work as a team, jadi setiap orang ada strength masing-masing. So setiap orang ada knowledge masing-masing. So you emphasize on that knowledge sharing. Jangan kedekut lah kan. Okay. So every single things tu akan buatkan your teamwork ataupun task kepada team itu menjadi lebih baik. Okay. And then the fourth one is refine critics culture. Okay. So dia ni refine critics culture ni macam kita, it's not necessarily about you critic lah. Critic is one of the foundations of a well-functioning design process kalau dari segi terms. Tapi bagi tips ni adalah the critic parts ni ataupun kita kata judgement a bit lah. So lepas kita cerita-cerita, kita share apa benda yang kita perlu buat and what not, 1, 2, 3 ni, okay. So setiap orang kena ada bagi opinion masing-masing and critic each other in a good way. Okay, supaya benda tu boleh menjadi lebih baik. Right? Okay. Okay, so semua orang nak kan this one? High performance team. Maksudnya kalau you nampak di gambar ni, semua orang tahu function dia untuk gerak ke depan. Okay, this picture. Okay, dan semua orang akan play a same role untuk move this kayak ni ke depan lah dan laju. Okay, so daripada buku, okay, buku ni The Wisdom of Teams John Katzenberg and Douglas ni, okay, buku ni dah 350,000 dah. Dia punya copy has been sold. Okay, dalam buku ni dia kata a team is a small number of people with complementary skills, okay, who are committed to a common purpose, performance goals, and approach for which they hold themselves mutually accountable. Okay, bila kita tahu what is the purpose, apa goals kita, and then semua dalam team must be mutually accountable, then you can have this high performance team. Okay, so dalam high performance team kita ada 1, 2, 4, 6, 8, 10. It must be accountability. Okay, do the collaborations, okay, networking and whatnot. Lepas tu communication sangat penting, trust, okay, and then engagement, innovative and creativity, then feedback and learning, okay, and everyone must be resilient, okay, to have a good results. Results ni kena share masing-masing, and then have a great alignment. Okay, so 10-10 ni must be ada untuk perform the high performing team. Alright, okay. So kalau kita tengok sikit, kita ambil lah sikit-sikit kan. Okay, so untuk make high performance team, okay, semua orang perlu tahu the directions. The directions must be clear, right? And then bila directions dah clear, you kena ada open and honest communications. Komunikasi ni sangat penting. Saya sangat percaya pada komunikasi bila you nak buat pekerjaan yang baik dalam team. Okay, sebab kalau kita buat seorang-seorang, kita cakap dengan diri kita je. Tapi bila kita ada team, semua orang kena tahu apa yang kita nak, apa goal kita. Right? And then support risk taking and change. Okay, bila kita duduk dalam team ataupun group, this one is the most important as well. Kita kena support each other. Okay, whatever risiko yang kita decision, and then apa jua risiko, kita kena
go together. Kena take it, alright? And then apa lagi? Define roles. Dalam team saya kata bukan ada seorang, ada ramai. So each of you will have your own roles, okay? Dan must be accountable to that roles. Then collaboration takes part, okay? Then ini yang paling penting lah. Okay, kita cerita pasal team, semua ada kepala masing-masing, semua ada pendapat masing-masing, semua ada perangai masing-masing. Tapi whatever it is, okay, kita go with that. Semua orang ada strength and weakness, tapi each of us must be accountable. It must be mutually accountable. Okay? Semua faham lah, maksudnya kalau orang dah bagi kerja, kena buat lah. Kalau yang ni kena buat lah. Those things lah. Okay? Jangan seorang tak accountable, dia akan jadi susah lah. Okay, and then common goals. Bila kita dah ada clear direction, semua orang bila dah accountable, dia mesti tengok satu visions yang common goals. Kita nak pergi ke depan. Semua orang akan tengok, we want to get there. Macam tu. Okay? And then encourage differences in opinions. Ini yang saya kata tadi pasal critics and what not. Sebab this is good. Differences in opinions ni good. Kita not just like yes boss ataupun okay saya setuju. Okay, you give your own opinions. Okay, so sebab opinions ni kadang-kadang berlainan dan kita try to complement each other. Okay, then communicate freely. So semua orang diberi peluang untuk cakap. Ini kalau you nak create a high performance teams lah. Okay. Then this is the most crucial part. Team trust. Kepercayaan. Bila you ada group tapi ada yang tak percaya antara satu sama lain ataupun ada partly yang tak percaya that particular person ataupun kan, so dia tak akan jadi effective team lah. Okay, so you pasti akan ada problems. Okay, those things, okay, saya rasa clear kita kena ada those stands lah untuk kita dapatkan high performance team. So ya, semua tips ni saya rasa kita boleh guna pakai, tak semestinya untuk you all for sure lah, because you all ada persatuan, you all ada macam-macam, even assignment also. Kadang-kadang dalam group kan, so benda-benda ni you kena tahu, so that you can go further, alright? Ini ada sedikit steps lah to building an effective team. So saya baca sikit, everyone in, read between the lines, act as a harmonizing influence, macam ni juga. Shared responsibility, times to share, have clear intent, be goal oriented and be there. Okay, itu pun yang penting juga, be there, support each other. Okay, that is about effective team, right? Okay, kita cakap pasal teamwork, masih bercakap pasal teamwork. Ada satu quote ni saya tengok, teamwork, sometimes no matter how hard you try, other people will slow you down. Setuju tak? Betul tak? Kan? Dalam teamwork ni, no matter how hard you try, semua orang try, but sometimes ada other people will slow you down. Kan? Oh, semua orang setuju ni. Setuju. Okay. Okay, and another quote yang saya tengok, tough times don't last, but tough teams do. Kan? Okay, kadang-kadang kita boleh terima semua benda, whatever hurdles, whatever struggling that we face on, okay? Tapi, alamak, at some point, tough teams terjadi, kan? Dalam teams tu, alamak, adalah yang susahnya kita nak ni. Ada pula yang tak setuju, those things lah, okay? So tips tadi tu berguna lah. Sebenarnya tips tu you can take it as an individual. Jangan ikut emosi Sabar. Saya faham. Semua akan lalui benda-benda ni lah. Okay, tough times don't last but tough teams do. Okay, so bila benda ni jadi,
Kenapa itulah yang kita nak cerita sikit pasal delegation. Mungkin delegations tu tak sampai ataupun delegations tu tak works well kan. Okay. So yang ni saya petik daripada I read the Medium. Okay, so Zen and the Art of Effective Delegations. Okay, kelas macam tu kan dia punya title tu kan. How delegation helps you get work done and grow as a leader. Okay, so now daripada tips dah tu, bila ada something yang macam a bit tough, okay, kita tengok balik kita punya delegations. Okay, sebab dalam team dia mesti ada leader, betul tak? Okay, dia tak boleh dalam team semua orang jadi leader, tak boleh. Selagi dia jadi, tak jadilah. Kan? So kita tengok balik delegations kita macam mana. Okay. Bila kita nak cakap pasal delegation, yang ni seronok lah ni. Ni saya rasa pasal selalunya orang akan relate ataupun having this quote, the most precious gifts you can give someone is the gift of your time and attention. Betul tak? Ini selalu girlfriend lah kot, sebab ingat boyfriend, betul tak? Not time, not attentions, but I'll take this, okay. Semua orang setuju lah ni. Right, that's true. Okay. Nak merajuk. Lepas tu bagi WhatsApp. This quote, the most precious gift you can give someone is the gift of your time, attention, gitu. Okay, tapi kita boleh juga ambil this things as a quotes untuk kita tengok apa benda yang related with the delegation. Okay? So dia kata kita cerita pasal time, pasal attention and what not. Semua orang nak benda ni lah. Semua orang perlukan kan somehow as a human being. Tapi realitinya you all, okay, time plus attentions akan drain your energy. Okay, and it will equal to an exhausted. Okay, bila kita terlalu banyak put an effort to that time, put an effort to the attentions, to give attentions and what not, dia akan drain energy. Ni saya relate dengan delegations lah. Tapi yang girlfriend, boyfriend tu, this is the most of important things also. Jangan you nak rasa you exhausted pula kan. Okay. So somehow kita ni dalam hidup, kita ni ada 24 jam. Kita nak kena buat banyak benda. Betul tak? No time. Kadang-kadang kita struggle untuk bagi kita punya attention to everyone. Kan? Mana nak telefon mak lagi, mana nak telefon girlfriend, boyfriend lagi, mana nak buat homework lagi, mana nak buat assignment lagi, tiba-tiba dapat task kan. Kan? Tidur pun tak cukup kan Navin? Then bila you buat semua benda tu, okay, kita akan drain the energy. Tu battery tu dah nak charge lah. So bila drain the energy, penatlah, kita penat. So kita exhausted. Okay, at some point ada juga orang yang dia micromanage. Orang yang micromanage ni dia penat tau. Sangat penat sebab dia nak tengok semua kerja. Semua kerja orang dia akan tengok. Itu yang datangnya tadi bila dalam teamwork kita tak ada trust. But saya tak kata micromanage ni tak bagus. Okay, micromanage ni can be put in a place yang perlu ada micromanage ni. Tapi tak semua benda kita perlu micromanage. Ada orang dia boleh buat micromanaging tanpa penat. Sebab dia nak things works well and perfect. Okay, depends lah kan. Okay. So kita masuk sikit pasal delegation. So bila benda-benda tadi berlaku ni, yang tadi ni, okay, you dah penat, okay, it's time for delegations. Okay, so it's the time to passing the baton. Kan, share lah the work. Betul tak? So kita tak boleh buat seorang-seorang sebab kita rasa kita boleh buat tapi kita akan penat lah. Kan? Okay, so it's time for you to pass the baton. So kita tengok sikit. Apa itu delegation? Delegations tu is actually one of the hardest skills. Ini kepada team leader selalunya it's really hard lah. Okay, saya pun saya pun by experience saya pun setuju. It's one of the hardest skills, okay? Kita kena ada entrusting power and authority, okay? And
by delegates, you can also develop in a persons. You can develop a persons, or we can call it as a development in a persons. Dan lagi satu, delegations ni can make the work that kita nak buat ni can be done through others. Okay. So benda-benda ni lah kalau kita nak simplify what is delegations. Okay. But somehow kita assign task, but we didn't get the results as expected. Kan? Kenapa macam tu kan. Kadang-kadang kita stres ni, ya Allah, macam tu. Tapi don't get offended. Kat sini dia kata maybe you are the one who failed in delegating effectively. Maybe lah. Kita tengok balik kenapa. Mungkin apa yang saya share ni you boleh ambil sebagai tips ataupun tengok tadi how kita delegate kerja. Saya pun dalam masa yang sama masih belajar. Okay, this is I rasa very interesting topic sebenarnya untuk semua orang. Sebab kita akan buat delegation things ni daripada sampai habislah sesi nanti kita kerja, belajar yang susah kan kita akan guna. Okay. This is all the barrier sebenarnya. Kalau kita tengoklah. Ada certain leader, okay, kita susah nak delegate kerja because kita takut team kita fail. That is one of the human barrier. Okay, kita ada 5 human barrier kat sini. And then ada juga yang kita macam envy kita punya members ability. That one would be human barrier yang membuatkan delegation tu tak jadi. Kan? Lepas tu ada certain leader yang dia rasa macam I can do it better myself. Sebab nak tunggu you kadang-kadang tak sampailah saya punya benchmark. Macam itulah kan. Okay? Dia rasa dia can do it better myself. Kalau saya akan buat lebih bagus. So bila dia bagi dia delegate kerja, tapi dia rasa kalau saya buat lebih bagus daripada ni, macam tu. So trust tu dah tak ada lah. Dan you tak macam let go tau. Okay? Dan ada certain manusia, dia memang suka buat sendiri. Saya tak tahulah, dia ada orang macam ni. Dia suka buat sendiri, semua benda dia buat sendiri daripada A to Z. Walaupun ada team, kadang-kadang dia buat sendiri, tiba-tiba dah hantar assignment tu. Okay, dah macam tu kan. Kalau orang yang malah tu, seronok lah kan. Okay, kadang-kadang nak team dengan dia je sebab dia akan buat semua benda. Tapi the negative part ataupun the drawbacks je, kita tak ada orang lain lah kan. Orang lain pun perlu bin develop, right? And then ada certain orang yang dia takut bila dia nak delegate kerja, dia takut fear of losing control. At one point ada orang bila dia bagi kerja, kalau tak sampai dia punya tahap tu, dia rasa nak marah tau. Dia rasa nak marah. So this is all the human barrier lah yang semua kita ada. Tapi how we control it, right? So maybe because of this barrier, kita jadi macam kita tak delegate kerja kita effectively lah towards kita punya member, right? Okay. So ini kenapa kita kena delegate sebenarnya? Okay, bila kita delegate, kita akan reduce workload. Kita akan develop kita punya team skills. Okay, ni semua orang kena berfikir dengan cara macam ni lah. Okay, and then your team will handle the responsibilities, including you lah. Bila team, semua orang akan handle the responsibility. Tanggungjawab tu masing-masing kena ambil. Okay, so ini kalau dalam career, it's an advance for a career opportunity because semua orang dah develop skills masing-masing. So boss pun nampak, okay, dia ni boleh yang ni, dia ni boleh yang ni, whatnot lah. Okay, so the most important thing, how to stop wasting time. How to stop wasting time, meaning that you can buat repeat tasks that you can delegate. That's why you should delegate, right? Okay. Then ini positive impact sikit lah. Okay, the positive part is kita tengok sikit. You as a leader can achieve more. Okay, you can develop skills of team members. Sekali lagi kita nampak kan. So selalunya bila kita ada teamwork and also the effective delegations, okay, kita akan maximize the output. Kenalah, tapi dia kena ada skills tau nak buat ni. Okay, and then more effective decisions. Okay,
and increases flexibility operations. Okay, dia tak rigid. Okay, bila kita ada an effective decisions by team, nanti kita akan tengok apa macam mana kita nak buat effective decisions ni later. Okay. Tapi ada juga dia punya disadvantage ataupun limitation dia lah, limitations. Ada setengah rasa macam kita tak sure enough of kita punya positions bila bila kita duduk dalam setelah diberi delegations of work tau. Kadang-kadang leader pun kadang-kadang dia tak sure dia punya positions. Betul lagi orang yang menerima kerja daripada dia tu. Okay, dan kadang-kadang leader tak nak nampak macam I don't want to be bossy. So orang rasa nampak macam I delegate kerja ni kat you, I delegate kerja ni kat you. Alamak dia ni macam boss pula. Macam tu kan ada juga. Kan? That is the limitations lah. Okay, and then maybe it will take too much time sebab you kena ingat you delegate kat 10 orang benda kerja-kerja ni, tapi mungkin orang ni boleh buat cepat, orang ni akan lambat, orang ni akan lambat. So that is the limitations juga. Alright. Dan kadang-kadang our team member are not skilled. Inilah yang susah sikit kan. Kadang-kadang kan kita tengok kan. Tapi it's okay. It's okay. And then ini lagi satu, you will have a lost control. Kalau you rasa macam dah bagi tak mau buat, somehow you akan naik jadi rambut cacak kan. Right? Okay. So that's the thing. So kita dah cakap sikit pasal delegation. So now we have ascertained who is responsible. Kalau kita tengok kartun ni, mungkin bos dia nak bagi kerja lah, leader nak bagi kerja, semua orang tunjuk atas sama lain. Awak ke, macam tu kan. So this kartun, siapa yang kita perlu bagi? Siapa yang kita perlu delegate dia kerja? Macam tu lah. So kita tengok siapa. Okay. So before kita cerita pasal delegations of work, kita kena kenal siapa team kita. Semua orang macam saya kata ada strength masing-masing, ada weakness masing-masing lah. Okay. How struggles leader to delegate the task effectively, sebenarnya kadang-kadang kita kena tengok. Tapi depends. Kalau kita dah kerja lama dengan dia ataupun orang tu adalah orang yang lama, kita tahulah dia punya strength, dia punya weakness kan. Tapi usually to make things good, kita kena tengok kat mana strength dia. Okay. So kat sini kalau you tengok ada 4 Satu, manusia yang as a driver, dia very result oriented. Okay. Dia adalah outgoing task thinker. Kalau orang yang duduk kat biru ni, dia nak result je. Result. Dia ada 4 jenis macam ni. Okay, and then ada setengah tu yang jenis analytical. Dia nak compliance dengan semua benda So dia task thinker tau. Dia masih duduk di sini tapi dia a bit reserved and slow. Tapi dia bukan buat-buat slow sebab dia ni ada jenis orang yang very analytics. Dia buat semua kerja detail. So you kena tahu kat mana you nak letak ataupun kerja apa yang you perlu bagi kepada orang-orang macam tu. Ada satu orang lagi, dia really expressive. Dia outgoing person. Tengok dia duduk dia outgoing or assertive part. And then dia will make a people feeler. Dia adalah people feeler. Maksudnya orang suka kerja dengan dia. Dia having fun, dia outgoing. So orang-orang macam ni kat mana kita nak letak? Kita kena identify. And then amiable. Amiable ni is a support, orang yang sentiasa supportive. Dia akan selalu buat kerja-kerja yang groundwork, apa-apa yang bagi dia akan buat. So dia ni as a people feeler also sebab dia akan bantu semua benda. Tapi somehow bila dia duduk di sini, dia a bit slow dah. Kadang-kadang dia buat kerja slow sebab dia sangat berhati-hati bila dia menerima tugas. So sebelum you nak delegate, maybe you as a leader, you identify dulu semua ni. Okay. The 4 personality types. Okay. Kita ada type A, type B, type C, type D. Macam saya kata tadi, type A selalunya dia director, dia goal oriented, dia risk taker. Okay. Dan dia adalah orang yang boleh bekerja under stress. Ini orang dia. Okay. So bila kita lagi kerja, you tahu kerja ni patut bagi kat dia. How about type B?
empathizer. Dia relationship oriented. Dia more harmony tau. Kalau dia nak buat apa-apa, dia akan more harmony. Dia nak minta tolong ke, tapi selalunya dia people feeler, dia akan rasa, orang akan rasa macam okay, I will help you macam tu. Dia outgoing and enthusiastic punya orang. So kat mana kita nak letak dia ni? So that's how you think as a leader sebelum you nak delegate kerja. Okay, and then the type C, the thinker. Okay, detail oriented. Dia hanya akan terima logik je. Dia tak terima benda-benda yang macam hanky-panky semua ni, dia tak terima. Okay, and this type of people, personality type, dia akan always be prepared. Sebab tu dia bit slow, sebab dia buat detail bit by bit. So selalunya kat sini macam mungkin order kan, kita tengoklah orang-orang macam ni. Okay, and then the supporter. Dia task oriented, bagi buat, dia stable, tapi dia cautious, dia more berhati-hati dia buat sebab dia sentiasa terima task. Dia tak boleh buat ni. At some point dia ni pun somehow dia tak boleh work under stress lah. Sebab dia terima task kan. Dia jenis orang terima task, dia buat, tapi kita kena make sure macam mana kita nak balance it. Okay? Semua orang okay kan yang ni? You all semua personality type yang mana? Komen sikit kat saya. Type C. Wah, dia thinker. Apa lagi? Type D, supporter. Okay. Sabar. Banyak ni. Tak sempat baca. Oh, ada juga yang type A. Okay, bagus. So, when you know all of these personality types, then you can arrange ataupun you can delegate the work more effectively. Right? Sebab bukan semua. Kalaulah contoh, you bagi thinker ni, kan, type C ni, pi buat kerja the director ni, for sure lah, you akan rasa lambatnya hang. Macam tu. Sebab dia memang personality dia macam tu. Dia sangat hati-hati. So, kita tak boleh simply lah. Tapi ni saya kata untuk team yang memang kita dah kenal atau kita dah tahu kan. Okay, ada ramai yang type C Type C macam tu kan. It's good. Kan? Ada orang sangat detail buat kerja. Kita perlu orang macam ni. Kita perlu orang macam ni. Untuk ensure semua benda is in order. Kita juga, dia takkan socialize lah orang macam ni. Dia suka kurang. Kan Siti Nabila cakap a bit slow lah. Tapi ada juga combinations of all. Itu type X lah, saya panggil type X. Good lah. Dia boleh buat semua benda. Kadang-kadang dia 2 in 1. Kadang-kadang dia ada 3 type personality types ni. Dia jadi seorang. Okay. So kita tengok macam mana Okay, so bila you dah tahu orang macam mana, you punya team tu personality types dia macam mana, then you can start to go for an essential steps to delegate effectively. So this is the most important. You nak outline and clarify things betul-betul. Objektif apa kita nak capai, what is the goal. Okay, daripada small task, more go to a larger task. Lepas tu dah tahu pasal task, okay, kita set up and agree. Maksudnya semua orang must be agree because it's in a team. Okay. Next, you must give supports or resources. Okay. Untuk Amanda, macam mana nak buat kalau orang tu dia tak nak kan? Sekejap saya tengok punya komen. Banyak sangat komen ni. Nanti kita akan go to that Amanda. Apa ni? How can we deal with them if they don't want to make up effort? Sat. Nanti kita tengok Sat macam mana kita tak nak bagi those tasks pile up back to us. Okay, nanti kita tengok. Alright, okay. Then coaching. Coaching ni kadang-kadang at certain point kalau task tu long term, okay lah. Kita boleh bagi coaching. Tapi kalau task tu short term, at some point you kena betul. Okay. Sebab dia bila coaching ni pun kena ada skill tau. Sebab somehow bila you coaching ni meaning that is a training part Bila you coach tapi you tak let go ataupun you biar, dia akan delay the works lah ataupun dia akan eventually dia akan balik kat you yang kena buat macam tu lah. So those things saya tengok. Okay, then how to delegate? Okay, delegate elegantly. Okay, kita must be agree of what first, not how.
Okay, sebab dia macam ni, bila kita dah delegate, kita dah kata tadi kan, we must put a trust. Okay, bila kita cerita pasal how, dia akan limit apa orang kata, the effectiveness lah untuk orang tu buat kerja. Okay, kita agree on what, apa yang kita nak, how dia nak buat. Yang penting yang kita nak tu tercapai. Macam tu. Okay. Then it must be challenge and stretch, motivate each other dalam teamwork. Okay. And then everyone must be accountable lah, think through job. Okay. Somehow leader must hand over the entire task to the team. Okay. And agree in acceptance criteria. You dah tahu nak letak goal apa, lepas tu you buat perbincangan, you agree with that. Okay. Then what to delegate, this is the things, somehow the administrative tasks, the work streams, okay. Dan kita selalunya kita ni kalau nak buat benda efektif, kita kena use Pareto's principle. Okay, Pareto's principle tu apa? Kalau kita, this is the Pareto principle. Effort 20% je. Yang penting results must be 80%. Kan? Macam itulah. It can be effective enough. Maksudnya kita selalu dengar macam mana kalau VC kita pun ada kata kan, okay, high impact, low cost, macam tu. Semua program yang kita nak buat macam tu lah kan. So kita kena fikirlah on that principles. This is makes most of the teams ataupun organizations tu fly high, right? Okay. Okay, bila kita nak cakap pasal delegations, okay, di Jürgen Appelo, kalau kita baca dari the Book of Management, dia ada delegations level. Okay, kalau you tengok kat sini, kita ada 7 level of delegations. See? 1, delegations of tell. Kedua, sell. Ketiga, consult. Keempat, agree. Kelima, advise. Keenam, inquire. And ketujuh, delegates. Okay, this is all the level of delegations. Okay, kalau you nak baca detail, you boleh tengok Book Management 3.0 lah, right? Okay, saya tengok sikit kat sini. Kalau kita nak cerita pasal 7 levels of delegations ni, okay, kita tengok apa benda ni. Okay. So, 7 level ni kita ada tell, sell, consult, agree, advise, inquire, delegates. Okay. First levels of delegation is tell. Okay, you make the decisions, okay, and explain the motivations. Then let work done. Okay, ataupun you boleh pakai level of delegations yang kedua, iaitu sell. Convince all people about the decisions. Okay, kalau yang first ni macam kita sell kita punya idea lah dan kita dah buat decisions tu, kita explain the motivations. Sell ni you try to convince about the decisions. Consult to get input from the team before we can decide. Nombor 3, level of delegations 3. Okay, third level. The fourth level is agree. Semua benda, the decisions has been made together with the team. Then baru kita jalan kerja. Okay. Advice. Nombor 5, influence others but decisions made by team. Okay. Maksudnya you try to influence them first, tapi kita let them decide. Dia setuju ke tak setuju? Delegations macam tu lah. That's we call advice. And then inquire, ask feedback after decisions by team. It's been made by team, tapi then you ask feedback again. Okay. And then the final one, okay, the 7 levels is about delegates. Influence, let the team work it out. Ni selalunya these levels of delegation, it depends tau. Dia sebenarnya kalau kita tengok, kalau kita baca, dia really depends on what task. Okay. Kalau kita tengok, saya boleh ambil contoh, kalau kita tengok kat sini, ada 7 kan. Contoh kita tengok ni. This is one of the table yang kita tengok. Dalam satu team ni dia nak tentukan those things. Dia nak tentukan vacation days, nak tentukan office hour, tool selection, team membership, group setting and team bonuses and what not lah.
Right? Kalau you tengok untuk vacation days, dia gunakan delegations levels number 4. Okay, which is agree. Vacations days ni dia ambil pendekatan guna delegations level number 4 sebab we will agree together. When is the vacation days? Nampak tak? Okay. Have an options, we must agree together. Macam tu. And then office hour, untuk office hour pukul berapa nak kerja ke apa benda ke, okay, it having a delegations level 2. Dia sell. Okay, dia convince, dia try to emphasize apa yang certain time yang dia nak and then try to convince them. Alright. Goal setting apa ni by boss, tapi dia apa decide and try to convince them, try to sell to them, right? And then the two selections, number 6, okay? Dia dah decide and then you just do je. I will inquire after they decide. This is parts of the works yang dia perlu buat lah atau task tu. Okay? Membership, okay, dia guna number 5. Level of delegations, team membership ni tak semua orang nak masuk kan. So apa yang dia buat, they will advise, tapi let them decide. Kita tak boleh nak control those things lah. So kita kena tahu which levels of delegations yang kita kena buat. Okay. Goal setting, dia guna number 3. Consult and then decide. Consult and then decide. Goal setting. Selalunya yang ni, the most important parts kita akan, as a leader, bila kita boss kita kata, tak semestinya semua tu kita kena against. Okay. So boss dia akan guna levels of delegations, level of delegations. Team bonuses pun sama juga. After yang the management decide and then they will inquire. Right? So those things lah kita kena faham kat mana kita nak guna this level of delegations. Okay? So finding the right level of delegations is a balance act actually. Okay? Because okay, dia depends dekat team's maturity and also the impact of the decisions. Yang mana you nak guna. Okay? So it must be balanced. It must be balanced. Kita tak boleh nak kata kita je yang betul. Sampai kan kita kena dengar juga what others says. Okay? Dan kita boleh buat mungkin okay. Those things, alright. So 7 level of delegations ni you can try by yourself. You tengok mana yang paling baik untuk diguna supaya kita boleh move forwards and the teams can work efficiently, right? Okay. So what's next? How to execute? Okay. Bila kita dah tahu dah siapa personality types. Kedua, kita dah tahu levels of delegations mana kita nak guna. Betul tak? So, how to execute? This is the most crucial part lah. Saya kat sini, saya dapat SOAR, SOAR. This is the 4 basic steps in decisions making. Okay. First is statement. The second is objective. The third is alternative. And the fourth one is risk. So benda-benda macam ni kadang-kadang. Yang benda ni kan selalu kita guna SWOT analysis kita kata kan. SWOT kan. Tapi untuk decision making pun konsep dia sama. Tapi cumanya kita guna SOAR. Okay. Statement, objective, alternative and risk. Okay. So statement. The choices of words ataupun whatever the key modifier, okay, yang you pilih ataupun team you pilih and the end results. Okay, dekat dalam statement must these critical components bila you nak gather information apa benda yang you nak buat, okay, and then you must keep everyone focus on the same decisions. Inilah yang kadang-kadang leader kena, it's a hard you know. Kita nak keep everyone focus on the same decisions ni. Tapi you try back, tengok balik delegations level tadi macam mana. Okay. And this statement should be simple, concise and direct as possible. Supaya semua orang faham. Ada setengah orang dia just nak buat kerja sebab dia task oriented tau. Dia tak nak macam-macam things yang kena fikir. Macam tu. Okay. And then the objective.
Okay, so identify criteria that influence our choice. Okay. The second one, evaluate and compare alternative fairly. Kat sinilah objektif ni. And ask questions. Why they set or your team ataupun siapa-siapa set this objective. Dia kena ada justifications on that. Okay. So that's how the teams work. Right. The third one is alternative. Okay, kita kena cari jugalah. Lepas kita dah ada statement, kita dah ada vision, kita dah ada objektif, kita kena cari juga at some point kadang-kadang tak jadi. So the alternative way perlu ada. Okay, so kita kena buat that analysis, identify any possible choices yang ada. Kalau macam ni tak jadi, plan B macam mana, plan C macam mana, plan D macam mana. Okay, tapi you kena agile lah, cepat. Okay. And this, bila kat alternative ni, the creative thinkers will play a key role. Tengok. These particular types of personal type of person creative thinkers ni must be play a role kat sini. Semua orang ada kan masing-masing punya suggestions, opinion and what not. Tapi kita tengoklah whenever the possible choices yang kita ada. And then lepas kita bagi choice, kita ask the fundamental questions. Mungkin kalau buat ni, what is the consequence? Kalau kita buat, see what is the consequence, right? Okay. Then the decision maker has clear guidance once alternatives identified. Okay. So bila kita dah identify the alternative, kita dah tahu dah. Stick to one or two. Tak perlu banyak lah kan. Sebab tu it must come with the justifications. Bila you dah choose your ataupun identify your alternative, then more criticize sikit kat situ and then justify the fundamental questions if this, tapi tak perlu lama. Then you decide which alternative that you want. Okay. Number 4 ni, inilah bila kita ada team, this is all about risk. Bila kita nak buat sesuatu task. Kalau nak apa risiko yang diambil, semua pun perlu ambil risiko tu lah. Right? Identify the future threats for the best performer. The best performer ni ataupun the best objektif ke, alternatif yang you decide tadi, you identify any risk. Okay? Okay, but risk often glows over. Poor decisions tend to results. Inilah bila poor decisions has been made, risiko akan menjadi lebih tinggi. So yang benda tu perlu di highlight ataupun betul-betul fikir. And then consider simple risk analysis and it can be a very crucial part of every decision. Yang ni risk analysis ni you kena buat kalau benda tu is really risky decisions you kena buat. Okay, tapi yang ni dia ada another methods nak buat, kita tak bincang lah dalam ni, tapi this SOAR you kena betul-betul buat before you can execute any task. Okay. Okay, so what is the advantage? Tengok sikit, inilah you make the decisions, your teammates will be able to contribute more effectively, people will accomplish more faster. Okay, you also can save the time dan semua orang dalam tu can be professional develop, right? And then the commitment will be stronger. So ni sangat-sangat penting. Kita dah tahu delegations, kita tahu personality type, and then kita buatlah these things and then understand the levels of delegations dulu. Fikir kalau task ni apa yang kita perlu buat. Tak semestinya kita kena dengar satu, kita kena guna nombor 1. Mungkin boleh guna nombor 2, 3 dan seterusnya lah. Kalau yang nombor 7 tu delegate 2 minit that kita langsung tak tahu nak buat benda tu, kita delegate je lah. Kan? Macam kita bukan orang yang, contoh saya bagi contoh, kita bukan orang yang boleh menulis. So kita kena delegate kerja tu kepada writer. Supaya kita punya task tu boleh jalan dengan lebih baik. Right? Okay, then team satisfaction and engagement will improve. Okay, the delegator will be able to let go and focus. The delegations will be easier and more effective, and delegatee will feel stronger sense of ownership. Oh, kesiannya, I'm sorry, I just use all my data and lost connections. Okay, kesian dia. Okay,
So at this point, everyone okay? Semua okay? Okay, saya rasa kita dah berapa ni? Okay, 1 hour dah. 1 hour. So saya sampai di how to execute for the delegations. Okay, so saya harap ada part-part yang saya share ni semua boleh take it into account before kita buat decisions dan how kita nak communicate dalam team. Alright? Okay. So tu yang penting. Okay. Then kita move. Okay. 1 hour dah. Kita move. Yang ni lah. Tadi banyak persoalan tu kan. Is your delegations going in the right directions? Betul ke? Apa yang kita delegate ni dah buat-buat semua benda ni? Kan kita dah buat. Tapi betul ke? Macam tu. Okay. Ini yang kita tak nak berlaku. Saya tak tahu semua orang ada experience tak? This reverse delegations. Siapa ada experience reverse delegations? Reverse delegations happens when the delegated task end up back into your bucket. Oh bagus, Lu Chin tak pernah dapat, bagus. Ada orang tak lain yang pernah dapat this reverse delegations? Meaning that kita ada team bagi-bagi work dah, last sekali kita yang buat balik. Kan? Ada tak? Pernah. Priscilia, pernah. For sure lah, pernah kan. Okay. So siapa yang buat tu pernah serik dah. Oh janganlah serik. Okay, it's all about learning process. Don't worry, selalu kena. My God, banyaknya. Berapa orang ni, 400 lebih ni semua pernah kena lah kot. Okay, so these things yang kita tak nak happen lah. Jangan serik. It's okay. 600 dah, sorry. Saya dah ingat 400 lagi. So I hope this thing is crucial. Bila kita ada team, kita dah delegate kerja, dia reverse back to us. Okay. Kenapa kita kena tengoklah balik. Kenapa? Okay. Mari kita tengok. Sekejap. Ni Steve Jobs cakap, it doesn't make sense to hire smart people and then tell them what to do. We hire smart people so they can tell us what to do. Ni Bill Gates punya saya rasa dia punya perception ataupun dia this is dia punya ni lah. Dia apa saya pun tak ingat dah terms nak panggil ni. Tapi ni yang dia kata. He doesn't kata-kata. Dia punya kata-kata. Okay. Quotes whatever lah ataupun anything that comes from his mind ataupun ini yang dia nak kan. It doesn't make sense. Tak masuk akal kalau kita ni pergi hire smart people, kita pula bagi tahu dia apa yang kena buat. Sepatutnya dia akan memudahkan lagi kita. Kita hire smart people, so dia yang akan bagi tahu apa yang terbaik untuk this task and what not. Okay, this is Steve Jobs. Okay, so bila benda tu jadi, itulah pasti akan berlaku delegation mistakes. Kita tengoklah sikit apa mistake itu kan. Kita kadang kita kena muhasabah sikit lah kan. Kita tengoklah kita dah buat dah benda-benda tadi tu. Okay, kita muhasabah sikit. Kenapa delegation mistake ni berlaku? First, the first mistake mungkin kita ni sebagai delegator to a delegatee, kita not able to differentiate between delegating and training. Kan? You delegate ke you nak train orang? You nak delegate kerja ke you train orang? Macam tu. So mana satu? You kena differentiate that. Macam saya cakap tadi. Bila you lebihkan training rather than delegating, that's where the reverse delegations happen. Dia akan balik file back into your bucket. Sebab semua benda kita nak train dia. Betul tak? The second mistakes, kita providing a vague instructions. Clear communication is fundamentals to effective delegations. If you don't let the team member know what is expected of them in clear and precise terms, okay, the outcome would be fall short, right? May fall. Any outcome will be fall.
Kalau tak ada clear communications ni. Some point kita bagi tahu kat A tapi kita tak bagi tahu kat B padahal kerja tu memerlukan A, B and C. Kan? So bila kita bagi tahu kat A, B tak tahu, C tak tahu, benda tu takkan jadilah. Sebab dia akan stuck. Saya tak tahu pun. Aku kena buat macam tu. Macam tu. Clear communication is really, really fundamentals and I am believe in this. Communication sangat penting. Okay, the third one, maybe kita picking the wrong person. Macam saya kata tadi, semua orang ada personality type. Okay, mungkin you pick the wrong person untuk that task. Kita tengok balik kan, kita punya delegation types tadi betul ke tak. Right? Okay, and then, ni lagi satu. When you delegate a task, tapi you tak monitor. Ni pun satu lagi. Kita panggil apa yang ni? Satu delegation, satu lagi terms ni. Dia tak monitor. Abdication kita panggil. Delegate, okey. Tak hang lah. Hang buat macam mana pun aku nak task benda siap. Tak boleh lah kan. Sebab this is a team work. Walaupun you delegate, walaupun you are the leaders. Leader ni sebenarnya lagi heavy dia punya responsibility. Okay. Then ini yang susah lah. Kadang-kadang saya tak cakap orang lah, saya pun kadang-kadang bukan kadang-kadang lah kan, sebab semua orang nak benda perfect. Bila kita buat something, kita nak benda tu perfect. Okay? Tapi dalam masa yang sama kita kena faham konsep of delegations. The mistakes that will always happen when we expecting perfections. Perfectionism is a major hindrance to getting things done. If you are driven by perfectionism, you will really struggle when it comes to delegating tasks. Kan, bila kita terlalu perfect, memang kita nak benda tu perfect, tapi kita kena faham lah this is a team. Dan bila kita ada this kind of terlalu, yang ni saya kata terlalu lah, very 100% perfectionist, dia akan susah kita nak delegate task. Kita akan selalu, benda tu akan end up susah sangat, so kau buat sendiri. Macam tu, sebab tu lah. Right, so kita kena macam saya kata lah, mau sabar, tengok balik slow-slow kan. This is all about having kita pakai those tips untuk the next future punya task ke kan. Okay. And then mistake number 6, not sharing the rewards and credit. Ini paling penting. Okay guys, cakap if your top management is happy with the works, okay, dalam satu task, okay, please let your subordinates know about it. Okay, because it's not only keep the motivations level up, but it will help the subordinates develop and grow, because this is not about me. Okay, this is all about us. Okay, please sharing the rewards and credit. Bila the yang something task berlaku dengan baik, okay, dengan efficient, dapat pujian sana sini, okay, you don't see it. Maybe you are a leader, tapi task tu semua orang buat. Kan, macam tu lah. So maybe bila you share that, so maybe orang akan rasa macam very motivated. Okay, next they want to know to do it really well lagi daripada yang dia dah buat. Those things. And then ni lagi satu lah, number 7, the 7 mistake, not knowing what to delegate. Okay, this happens with lots of leaders sebenarnya. It is due to the fact that they are not able to read the situations clearly, and then bila dia tak baca the situations clearly kan, dia tak, so that they cannot decide what task to delegate. Okay, saya nampak ada orang komen apa ni, a good leader is to lead the followers and work by team. Yes, okay. So those things, kita tengok balik ada mistake ni yang kita buat. Okay, that's the things. Kita kena faham yang ni paling penting lah. Bila kita perfectionist, kita akan tend to do this. Okay, ada yang dia tak perfectionist, dia akan tend to do this. Dia delegate dia biar. Yang ni dia perfect,
perfectionist, dia delegate tapi dia nak dictate. Itu. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tengok balik slowly, adakah kita adalah itu, okay, yang membuatkan kita punya delegations went wrong. Alright, okay. Then, ni satu lagi. Boss, I have a problem. Can you help? Ni boss ni. Padahal ni employee ni. Kan? Semua bos kena buat. Lepas tu dia tanya lagi. Boss, I have a problem. Can you help? The boss pun accept. Okay, so this is the things yang saya dapat. Dia cakap, why reverse delegations happens, you want to be helpful. Kadang-kadang kita tak boleh over helpful. Over helpful leaders end up others people who works for them. Okay. Then you don't see, kadang-kadang ada orang ni, dia very skillful tau at delivering work to their bosses. Kan? Yang tu kita kena tengok lah. Kadang-kadang macam, buatlah, pandai, ni, macam tu lah. You don't see it coming, you know. So tak boleh lah. And then macam tadi ada komen kata, have the wrong team kan. It's not necessary. Dia macam, sebenarnya kita kena pick up mana strength dia. Orang dia akan buat kerja kalau kena dengan strength dia. Kalau you suruh dia buat kerja yang dia memang tak buat, dia tak akan buat. Okay, yang tu saya 4 types of personality tu kita kena identify. As a leader kita kena identify. Okay, number 4, you are a control freak. Everything has to be done your way. Ni pun satu lagi. Pingsan lah buatlah sendiri macam saya kata tadi kan. Tak betul ni, tak betul ni, tak betul. Macam tu kan. So, muhasabah sikit lah kan. Tapi yang dalam team tadi, yang first tadi, mutual accountability kena ada. Right? Kalau orang je yang rasa nak buat benda memang nak kena perfect. Tapi kalau seorang je yang accountable to be perfect, tak jadilah kan. So, each of you have your own responsibility and accountability. And then number 5, you are perfectionist. Macam tadilah kita kata. So dia kata accept 80% from people who are 80% as you. So this can be a very good or effective delegations. Ini satu lagi yang saya ambil, dia cakap it's all about trust. Sebenarnya bila reverse delegations berlaku, root dia sebenarnya lack of trust. Okay? Sebab bila kita dah hire ataupun kita dah minta seorang buat kerja, sebenarnya it must be a right person lah kan. Okay? To do the right job. Trust them. Okay? Trust them, tapi dalam masa yang sama you kena give them the right tools and training. Kan? Coaching sikit. Kalau dia tak tahu lah, depends on task. Kalau task tu besar, memang kena ada coaching part. Kalau ataupun task tu besar, lepas tu tim baru, tak tahu apa, you kena bagi. Tapi dalam tim tu mesti ada orang yang ada strength masing-masing. Bila kita bagi coaching sikit pun dia dah boleh move forward cepat. Okay? So dia kata, if given the right tools and training, they can do the task as good. If not better than you. Dia akan believe, even not better than you, but it will be good. Okay? Trust that those who are sharing the visions and want it to be successful. If you can gain that trust, delegations will be much easier and you can elevate yourself into a place that you will have business thriving and home for dinner. So maksudnya, kena trust. Tapi dalam masa yang sama, before yang tadi saya kata tips awal tu kena ada lah. Share the vision clearly, communicate clearly. Kalau tak jadi, don't be dictator kan. Kadang orang pun macam kan, those things lah you have to look all over, right? Okay. So ini part dia kata, macam mana kita nak buat prevent this reverse delegations. Dia ada satu articles ni, saya lupa pula nak buka sini. 12 sentence that prevent reverse delegations. Kita tengok apa tu. Okay, do you suffer from reverse delegations? Okay, mungkin you boleh gunalah this sentence, 12 sentence ni. Ayuh. Okay. Satu, dia kata,
what's the next step you can take? Macam tu. Ini is sentence that you talk to orang yang you tengok macam apa? Nak tai chi kerja macam tu lah kan. Saya tak tahulah bahasa anak-anak sekarang ni apa. Yang rasa macam kita dah bagi dia tak nak buat, macam kita pula kena buat. Parasite you all. Kan, dia suka tai chi kerja. Macam tu kan. What's next? Okay, kita tanya dia. What's the next step you can take? Kita kata you, not we. Bila kita nak bagi kerja lah. Kan? Okay, dia kata, I hear you is that I might move ball forward. What could you do? Bagi orang kata apa? Kita puji-puji sikit dia. I hear you explaining ways that I might move the ball forward. What could you do? So, akan macam, okay, dia kadang-kadang dia buying on that, you know. Okay. Okay, ataupun kita boleh kata, I want this to be a effort. Okay, what contributions can you make? Cakap kat dia macam tu. Because pun kena rasa as a family to that team. Dia pun responsible. Dia kena rasa that responsibility tau. Sebab bila, tapi saya tak nafikan lah, ada juga yang macam buat je, but kita kena cari strength dia kat mana. Tu je. That is the most hardest and skillful parts lah sebenarnya kan. Nombor 4 dia kata, I think you misunderstood my questions. I wasn't thinking about something I should do. I was wondering how you might run with it. Kadang-kadang kena jadi macam tu lah. Cakap macam tu. Nombor 5 dia kata, which of your strength might apply to this opportunity? Don't respond directly to reverse delegation. Just point to their capabilities. Maksudnya once kita rasa kita nak dapat balik kerja itu, you tanya, which of your strength apply to this opportunity? Tanya kat dia, kan? So kita motivate them. Macam tu. Okay? Ataupun nombor 6 dia kata no. It's better for your career for you to grab this opportunity. Selalunya bos akan cakap macam ni lah. Ini a bit harsh sikit lah. Sebab kita terus tapi kita bagi tahu dia, it's better for your career for you to grab this task, bla bla bla, kan? Okay. Then ataupun kita tanya dia, what makes you reluctant to run this ball down the field? Tanya dia, kenapa you susah sangat nak buat? Apa masalah? Mungkin dia ada masalah, dia nak buat tapi mungkin dia tak reti nak buat, kan? Sebab tu kita kata jangan ignore. Once you delegate the task, jangan ignore terus. Kadang-kadang kita kena monitor lah, right? Okay. Then nombor 8, how might I make it feel safe for you to risk taking on this responsibility? More nice tanya. Kan, how might I make it feel safe? Okay, nombor 9, it doesn't help your career when I do this. What the small step you can take today? Tanya dia. Kan, dia more to motivate dia lah. Okay, what comes to mind when you think of taking this responsibility? More or less macam you kena tanya. Okay, dividing this into pieces creates more complexity. This when people try to give back a portions of the task. Ni salah satu yang saya rasa kita bagi tahu kat balik. When divide this into pieces, it will make more complexity. So dia buat part dia. Okay. Then the last one, I know easier for me to do it, but it's better for you to do it. Okay. Use this when your team say, tak apalah, you buat senang, you pandai buat, it's easier for you to do. So maybe kita boleh cakap, I know it's easier for me to do it, but I think it's better for you to do it. So those things ya. Ni adalah sentence-sentence yang kita boleh the reverse delegation. Selepas kita monitor balik, and ada tak any mistakes yang tadi 7 tu yang kita mungkin kita terlepas pandang, right? Okay, so ini dah habis dah sikit ni. Most crucial steps, 3 je steps, okay? To get the thing you always wanted. 1, ni yang saya kata tadi tu. Bila kita jadi leader, okay, dan kita nak delegate kerja, okay, this is the things that kita kena bear in mind. Give your team the opportunity to fail. Kita must open up for mistakes, right? As long as they learn from their mistakes, it's okay. Okay?
The second one, you must learn and together, meaning that delegate your thinking along with the task. Ini yang part masa kita execute tadi, kita letak statement and objective. Okay. You must clear what is the visions of this task. You must also clear what is the intentions. And then the last part is, lepas ada facts, ada opinions, then you start to having a reason judgment. Ini yang kita kata tadi untuk cari alternative and also to analysis the risk. Okay. So bila you ada tiga-tiga ni, you akan grow together. Alright. So bila dah ada tu, then let they use their own talent achieve the goals. Bila semua laku. Alright. So it can be good, it can be best, or it can be better. Okay. Then the final one is, ni semua setuju dengan saya, and the communications. Let them know how communications you want about this delegation. It depends on the task tau. Communications ni dia ada 3 level. Right? Dia ada 3 level. Kita delegate kerja, kita kena communicate. Saya kata jangan ignore bila dah bagi kita lagi delegate kerja, don't ignore it. Kita ada 3 communication level dan you must let them know which communications that you want about these delegations. Okay, the first level is level 1, none. I trust you, just when it's done. Jadi you kena tengok jugalah team you siapa. It can be this, kalau dia senior yang memang dah pakar, bolehlah kan. Okay, the second level is I'm here if you need help. Otherwise, let me know when it's done. Let them do. Kan? Tapi kalau dia perlukan help, you say, I'm here if you need help. Tapi bukan ambil kerja dia, right? Okay. Ini mungkin kalau task tu sangat berat. Okay, check in with me at these stages of the process. Meaning that you dah let go sikit, bagi dia buat. At one stage, you check. At one stage, you check. Jangan you dictate semua benda, you jangan micromanage semua benda. Nanti dia buat. Right? So, this level of communication also take parts. Okay, you must let them know which communication level ataupun yang you nak when you give the task to them. Right? Okay. Ini tricks lah, 3 tricks yang paling penting dalam delegations, effective delegations. You must communicate, then you delegate, then you influence. These things, right? So, to make it success, allow your team to transform together. Okay? Daripada ulat beluncas ke, right? Okay? So, ni lagi satu, macam saya kata tadi, delegation takes versus abdications doesn't take. Dia delegate, dia ignore. So kita tak mau jadi yang ni. Kita nak jadi perfectly or effective delegations, teamwork, right? Okay, so as a conclusion, okay, we can make a success through teamwork, okay, by know the art of delegations, right? So sharing the authority and rewards along the responsibility, clearly communicate what is expected of them, and then supply them with the tools, information, and resources they need to perform. Remember, high performing team yang tadi first tu kan, is infinitely more productive than a high performing individual. Okay, kita kata tadi, if you want to go far, go alone. So if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Right? Okay. So that will make you success. Okay. This is one of the success story. Hari itulah USM 3 minit tu. Then unlock your potentials. Thank you so much. If you ada questions, kita boleh bincang sekarang. Okay. Oh, habis dah saya punya ni. Okay. Kita tengok. Okay. Okay ke? I hope that you can take
Open for Okay, hello. question. Okay, take my sharing as a parts of apa ni, future planning untuk you delegate kerja and what not. Tak kisah apa kerja pun, tak dalam groups kan. So kita kena tengoklah benda-benda yang macam tu. Okay? Boleh. No question. So siapa yang tadi tanya saya pasal kalau saya dah bagi dia tak mau buat, those things lah kena tengok balik. Okay tak? Apa tadi saya tak ingat dah. Kena buat sebab diri balik ni. Yes, definitely. Yes. Kadang-kadang kita pun kena kenal kita ni personality type yang mana kan. Kita kena kenal strength sebab dan bila kita tengok orang, kita kena tengok strength orang. Kita jangan tengok weakness sebab kalau kita cari weakness memang tak jadi kerja. You kena tengok. Somehow kita kena raikan lah dia punya strength. Semua ada strength masing-masing. Dia tak sama, right? Okay. So, ke mana ni Cik Wanis? Tak sampai pukul 12 lagi. Macam mana nak encourage dia buat supaya dia nak kerja dia and of course tak tunjukkan perasaan. Yang macam tadi saya kata kadang-kadang you can talk baik-baik dengan dia lah. Be people feeler tau. Be a people feeler. Kalau rasa you are not the people type, mungkin you boleh minta team member tanya. If you need any help, kadang-kadang dia stuck. Ataupun kadang-kadang kita pun tak tahu what is the yang dia ada kan. Sebab semua orang saya rasa mesti nak buat kerja dengan baik. Betul tak? Right. Audio is muted. Saya mute ke? Tak kan? Okay. It's time to rebuild myself with knowledge given. Okay, good. Tarshini. Okay. Nur Fatuna, faham. Okay. Lucien. Okay, very clear now. Okay, good. Thank you, doctor. Okay, doctor, I always have a fear of failing, yes, while doing a task, and also a perfectionist. Do you have any advice on how to overcome this fear, doctor? Because it seems to drain my energy. Yes, betul. Kon, you have to learn how to let go. Itu will be another skills lah. Kena tahu macam mana nak let go things. Kalau dia akan jadi drain, exhausted sebab semua benda pun kita nak make it perfect kan. Sebab semua orang akan hadapi masalah macam ni. Boleh Siri lah kot kan untuk tengok how to let go. Let go. Right? Tapi itulah memang semua orang tak nak fail, saya faham. Benda tu semua ada data lah tapi roles also to see, right? Okay, lagi ada apa lagi tak soalan? Okay. Siapa yang dalam puak macam orang ada peranan masing-masing, okay? So, kita kena accountable to any task given. Janganlah pula bila kita kata macam ni, you rasa macam ada potensi pula untuk bagi reverse delegation. Tahu, jangan. Semua orang kena pegang satu tu. Kita kena accountable. Right? Boss, ada should we be the leader or the boss? Okay, kalau pada saya, my opinion ataupun maybe that is my perceptions lah. You should be a leader if you want to go or grow. Maksudnya you kena buat sama-sama. Boss ni bukan kita tak boleh panggil terms lah. Boss tu is one of the position. Tapi boss can be a leader yang bagus. Contoh macam tadi kalau boss ignore, okay, delegate, make a burdens to the staff, dia akan jadi application macam tadilah. Alright, okay. So kalau saya, we should be a leader lah. Kita do together, kan? Selalu kita tengok. Lagi, I have learned to let go. Thank you. Macam mana nak communicate dengan ahli group yang baru kenal? Betul. Yang ni betul. Ini is really hardest part, betul. Saya tahun 1 dan masih tak kenal kawan, of course. Okay, slowly. Sebab nanti when you ada 4 tahun, 3 tahun kat sini,
you akan kenal manusia, dan you have to learn also to apa um, macam mana kita match semua orang lah, sebab kita setiap hari kita akan kenal manusia yang berbeza, so kita tak boleh nak firm yang kita boleh ambil sebagai kawan ataupun lawan kan, sebab semua tu akan mempengaruhi kehidupan seharian, and it's a learning process. Macam saya senang je, everything yang kita buat ni, fail ke berjaya ke, it's all about learning process. Give ourselves time, give ourselves space, kan? Right? Okay, kalau selalu gagal akan terbawa kertas yang betul. That's the things lah. Give a space, there's room for mistakes tau dalam hidup ni. Right? So jangan satu kegagalan kita buat, kita rasa akan gagal selama-lamanya lah, sebab kita akan buat yang terbaik untuk task lain. Yang penting you kena tahu how to overcome the apa ni yang fail tadilah, yang buatkan fail tadi kan, learn from that, right? Macam ada satu quote tu apa ya quote tu yang gagal tu, saya tengok saya pun dah lupa dah apa lagi ni kita okay, saya ingat dah. Fall 7 times, stand up 8. Itu is the most the best quote jugalah yang saya pernah dengar ataupun saya pernah tengok. When you fall 7 times, stand up 8. Alright? As a leader, bagaimana handle tim yang tak gerak pun, task yang diberi, even kita dah bagi semua galah. Yang ni pun satu hal juga ni. That is maybe the wrong person yang kita pick lah, tapi at some point kadang-kadang kita tak pick pun dia kan. Kalau kita dapat, kita ada ada power to pick, kita akan pick orang yang betul lah kan. Tapi that one kita try cakap elok-elok. Saya pernah come across dengan macam ni lah, tapi kadang-kadang macam mana kita kata, we try to touch their hearts. Manusia ni you kena tengok dia tu macam mana. Kadang-kadang orang ni dia sangat stubborn, tapi one time when you dapat touch dia punya heart, dia akan rasa macam okay, dia akan buat, dia akan those things. Itu it takes time sebenarnya, tapi saya rasa boleh kot. Apa nama ni? Huda Darwisha. Okay, Darwisha. If we became a group with people from other backgrounds and races, what should we do offending? Tadilah kita kata you kena elakkan benda-benda yang tak patut yang make things offended, make people offended ataupun make yourself offended. You kena, tapi yang penting communications tu paling penting. Dan how you nak letak the way you nak cakap pada saya lah. Ada setengah orang, kita kadang-kadang bila kita nak bagi arahan ataupun ni, kita kena ada cara tau. Dia tak boleh, setengah orang dia tak suka benda-benda yang diktate macam tu kan. So kita tengok baiklah personality types tadi macam mana kan. Certain orang certain ni lah, right? It just depend on leader to do everything for them. Ini dah jadi reverse delegation lah, so you kena tengok balik ada tak mistake yang kita buat. Ataupun bolehlah guna sentence tadi tu kan, contoh-contoh 12 sentences yang untuk elak reverse delegations. Macam mana kalau ahli lain rasa adil dengan kerja yang kita assign, kita bagi based on their strength, tapi ada yang rasa tak adil. You can start us sebab macam ni, untuk adil dengan kerja yang kita assign ni, kadang-kadang mungkin masa ni kita, mungkin siapa ni Hidayah boleh try to pakai the 7 level of delegation tadi, tengok macam mana. Kadang-kadang ada certain point kita rasa itu strength dia kan, atau mungkin dia ada strength yang dia rasa dia nak buat. Macam tu. Sebab bila kita kata kita bahagikan kerja tu, mungkin that is just our decision.
Mungkin yang tu kita pakai level of delegations tu kan. Cuba kita try pakai level of delegations lain, kita tengok macam mana. Boleh tak? Okay. Almost trauma nak buat delegations. Sebab dulu form 6 selalu kena reverse delegations. Walaupun selalu dah reach and approach dia, dia benda yang sama doktor. Lala saya juga kena buat. Lepas tu dia marah saya pula sebab tak sabar. Sebulan ke kita orang tunggu. Oh, Allahuakbar. Okay. Learning process dia ni. Siapa ni? Priscilla. Okay. Saya juga kena buat. Sebulan kami. But hopefully this need to move. Hopefully nah. It's good to having these discussions and kenangan-kenangan, memori-memori tu kan. Memori tadi tu kita tengoklah balik Priscilla. Ada tak delegation mistakes yang kita buat ke, ataupun dia tu memang macam tu kalau yang dah macam tu sangat saya pun tak tahu lah, kita berdoa. Pak Doktor boleh tanya bagaimana communicate dengan team member yang dari negara lain sebab macam susah sikit nak communicate negara lain What do you mean by susah nak communicate? Janice, macam mana Susah nak communicate in terms of susah nak dapat feedback. Susah nak, mungkin dia pun tak faham kot Macam mana? Okay, by delegating, sometimes it leads to misunderstanding. Yes, inilah yang kita kata tadi. Orang rasa macam kita bossy kan. Orang rasa macam kita ada banyak benda yang membuat kita but eventually semua benda tu you can let go. You have to let go and then move forward lah. Right, communication is the key. True. Slow talk dengan ahli group. Doctor, as a leader, how do we help our colleagues difficulties in financial, family problems and maybe health? Oh, okay. Yang ni saya rasa kita ada authority. Kalau you rasa benda-benda ni berlaku, saya tak tahulah you masukkan Yashwi ni difficulties in financial family problems and maybe health. Mungkin kawan-kawan di USM ke apa. Okay, kita ada berbagai saluran dan yang kita boleh reach out untuk bantu mereka from BHEPA as well. Okay. Ataupun ke saya tak get the questions right ni. How do we help our colleagues difficulties in financial problems? Sometimes when I delegate my members a job, they forget the day. Itulah monitoring lah. Kadang-kadang ini tu hal lagi. Kita ada banyak delegation ni. Kita ada banyak apps pun kita panggil bukanlah software pun, apps lah, apps yang kita boleh guna. Kalau you boleh Google kan untuk delegation parts apps ni, macam mana nak make sure that they not forget deadline. Ada banyak. So you boleh tengok yang tu. Navin, saya tak sempat nak masukkan yang tu. How if my teammates do everything? Ni kan. How do my teammates do everything in last minute? Ni selalulah jadi ni. Selalu universiti buat macam ni, last minute work ni kan. Tapi kadang-kadang ada orang last minute work is a strength juga. Tahu. Kita nampak macam weakness tau. Tapi kita tak tahu. Mungkin masa last minute tu sebelum tu dia dah cari macam-macam tapi dia tak boleh nak compile into a perfect benda, a perfect task. Kita tahu, kita tengoklah macam mana kan. Tapi ada jugalah yang last minute memang cincai, boncai je dia buat kan. So mungkin monitoring lah juga kot. Monitoring tu kena how to make sure all groups members are doing their work properly. Macam tadilah saya dah kata tadi kita ada SAW tu kan. You tengok steps tu macam mana. Steps tu penting. Communications. What do you mean by their work properly, Leonie? Kalau nak micromanage susah juga sebab benda ni delegations of work. Mungkin you ada ample time untuk sit together bila semua orang dah siap, you bagi satu deadline untuk sit together and then kita put all up together, tengok okay, benda tu yang seperti kita nak ke tak. Macam mana nak yakinkan teammate yang sebenarnya dia boleh buat tapi dia tak boleh buat. Ini pun satu hal lagi juga ni. Kadang-kadang itu saya kata ada setengah orang
dia pandai tau macam ni, benda macam ni. Kadang-kadang nak geram kan. Dia boleh je buat tapi kadang dia tak nak buat. Saya pernah jumpa lah orang macam ni tapi mungkin that will come dengan nilai. Ini bad experience lah. Dia macam kena touch the heart. Orang macam ni kadang-kadang kita kena touch the heart. Saya type B. Orang yang people feeler. Jadinya saya akan try to talk dengan dia personally. Kita tanya, cakap elok. Kita tak boleh, ada certain orang kita tak boleh approach dia secara harsh kan. Kita jangan pinpoint the negative parts dulu. Kita bagi macam ada satu motivator dia kata kalau kita nak tegur orang, kita bagi 7 kebaikan dulu. Kita cakap pasal 7 kebaikan dia dulu, last sekali baru kita tegur dia. Right? Okay, last minute work sometimes is the best as well. Yes, true Navin. Brainstorming last minute, yes. Just and copy paste ni satu hal lah kan. Please don't do this bila you dah pergi mana-mana, pergi kerja, even dalam assignment pun sama juga. Nanti bila you dah final year semua-semua tu, you akan start to use the Turnitin kan. Turnitin tu dia boleh tengok lah how many percent your plagiarism. Itu yang you sakit lah. So copy paste tu please don't do. Susah untuk communication, everything online, especially I'm first year now. Oh, okay, faham. Okay, yang ni tak apa Flora. Hopefully it will be better by time sebab sekarang ni yelah kita terpaksa buat everything online kan. And then you are now first year, saya faham. So pray that this COVID pandemic ni akan berakhir cepat, okay, and then kita boleh duduk di universiti secara face to face is better lah kan. Alright. So sometimes kita kena bear dengan conditions juga. Alright. This is all about learning process. Macam saya kata tadi, apa benda yang jadi ni pun is all learning process. So don't give up, don't rasa stress. Thank you doktor. Orang macam ni biasanya hati dia keras. Kita boleh lembutkan sekeras-keras batu dengan air, dia akan lekuk juga. Betul tak? Nur R Nitasha. Okay? Remember that. Approach secara psikologi kan. Yes Eliana, kalau yang pandai kan, kita boleh. Memang kadang-kadang keras kepala. Betul. Memang ada orang macam tu. Kan? Tapi kita tengoklah. There will be an approach untuk bagi dia lembut. Sebab semua orang dia ada satu button, soft button. Right? Okay. Lagi tak? Berapa dah? Okay, saya mohon semua para peserta untuk beri saya memberi feedback melalui borang malas-malas yang telah saya edarkan kepada semua. Okay, thank you kepada yang telah isi dan telah memberi maklum malas. Ada lagi ke Dr. Haida? Okay, saya rasa okey je tu saja daripada saya hari ni. Thank you so much for all the participants yang sangat feedback, banyak communicate through sessions ni. Okay, kepada semua peserta, jangan lupa pada 28 petang kita ada lagi satu sesi e-training bersama Cik Muhammad berkenaan dengan etiket dan profesional. Untuk pengetahuan semua juga, untuk sesi pagi ni kita telah record. Ada yang tanya tadi boleh tak dapatkan recording punya file. Okey, semua sesi e-training kita akan paparkan dan kita akan kongsikan di ruangan rasmi HDC, iaitu di YouTube dan IG HDC. Type je HDC USM, so akan keluarlah di YouTube dan juga di IG dan juga Facebook HDC .
Itulah, tapi kena ingat, saya nak recap sikit kepada semua peserta. Tadi yang tanya macam mana nak jadi adil kepada semua. Okay. Kita manusia, kita tak boleh nak berlaku adil ni, dia subjektif. Susah kita nak menenangi hati semua orang. Kena ingat tu. Kalau kita nak menenangi hati semua orang, nanti kita pula jadi sesau. So kita deliver yang terbaik, kita buat yang terbaik, improvekan komunikasi kita dari semasa ke semasa. Elak daripada memberi arahan, walaupun kita sebagai leader ke, kita bos ke, di mana position kita sekalipun, kita elak daripada memberi arahan, tetapi kita lebih kepada meminta pertolongan. Okay, kita minta tolong daripada kita meminta sesuatu dengan memberi arahan lah. Contoh, minta tolong, boleh tak, janganlah kau kena buat ni, kau kena buat tu, kau kena macam ni, kau kena macam tu. Okay, improvekan soft skill dari segi komunikasi kita, dan jangan shock sendiri. Kita buat kerja, kita buat kerja as a teamwork. Okay, kita tak nak kerja in silo. As a teamwork, kita mesti kerja dalam bentuk pasukan supaya hasil yang kita nak dapat tu lebih efektif, lebih berkesan sekiranya kita bekerja secara berkumpulan. Tak kisahlah sama ada secara online ke, secara jarak jauh ke, secara komunikasi seorang di sana, seorang di sini. Tapi macam mana pun, that is teamwork. Teamwork, it doesn't mean kita kena duduk sekali bersembang, menyembang dan sebagainya. Bukan macam tu. Teamwork sekarang ni dah era baru, norma baru, secara jarak jauh pun kita boleh berkomunikasi sesama kita, as long as jaga pertuturan, jaga adab, komunikasi dengan baik walaupun dengan pensyarah maupun dengan rakan-rakan kita sekalian. Okey, saya di pihak wakil daripada pihak HDC, Pusat Pembangunan Hebat USM, ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada pemudah cara kita, Dr. Nurhaidah Makros, di atas taklimat yang sangat berkesan kepada semua pelajar tentang teamwork. Dan thank you semua kepada peserta yang memberi komitmen, yang aktif, berchatting daripada tadi mula sehingga sekarang. Thank you Priscilla, soalan Zuriani. Thank you. Untuk sekali ada soalan tambahan, boleh email kepada Dr. Nurhaidah. Dr. Aida boleh share email Dr. Aida ke? Boleh, saya tulis. Nanti Dr. Aida typekan di ruangan chatting, Dr. Aida. Okay, so jangan lupa kita jumpa balik pada yang berkelapangan, yang tak ada kelas, mohon join pada sesi e-training seterusnya pada 28 hari Rabu petang. Hebahan yang pertama, saya dah hebahkan sesi pagi, tapi ada sedikit masalah teknikal dan kita kena adakan sesi e-training e-kompetensi bertajuk Tiket dan Profesional daripada Encik Muhammad Awah pada sesi petang. Okey, terima kasih kepada yang boleh menyambung saya di kafe masing-masing. Tadi jamuan. Okay, Dr. Aida, thank you so much. Okay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat tengah hari. Bye.